Hello students. So as आम्ही motion in a plane हितुले एक derivation करूया, that is projectile fired at an angle with horizontal. Okay. So projectile म्हणजे कितें? Projectile एक object असता that is in flight after being thrown or projected. म्हणजे आता तुम्ही हांगासरल्यान कितें तरी उडयला ते अशे path travel करून हांगा पडला. Okay. So आता आम्ही ते horizontal and it is making an angle with the horizontal. ते केस घेऊन ती केस घेऊन आम्ही स्टडी करतली. So first आम्ही as a diagram draw करूया. X axis, Y axis. आता projectile हांगासरल्यान फायर केला आणि तो असो path follow करता. Okay. So starting आता it is making an angle theta with the horizontal axis. Okay, this is 0. मागीर with the velocity u. Okay, so this projectile is thrown with the velocity u, that is initial velocity त्याची. Okay, velocity vector. So जेन्ना velocity vector हांगासर येतला तर तेजो एक आमचो horizontal component आसतलो आणि एक vertical component आसतलो. So जो horizontal component आसा तो आमचो ux. Okay, and what about vertical component uy? So ux आम्ही कसो बरयता? ux is u cos theta आणि vertical component आसा तो u sin theta. Okay, आता तेंच्यांनी हांगासरल्यान फायर केला. सो हांगा तो हांगासरल्यान असो वचोन हांगासर हायेस्ट पॉइंटार पावतलो. राइट, सपोज दिस इज पॉइंट A. ही जातली तेजी हाइट, मॅक्सिमम हाइट h. Okay, so okay, so let's start. one more thing. आता जर तुम्ही हॉरिझॉन्टल डायरेक्शनान आसा अशे वयता जाल्यार हांगा एक्सेलरेशन आसचें ना. ओके, आता हो वर्टिकल डायरेक्शनान थ्रो केला न्हू, असो गेला तो वर्टिकलान, जाल्यार हांगा एक्सेलरेशन आसतले, दॅट इज ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. आणि हांगा कितें करतले एक्सेलरेशन? ग्रॅव्हिटी तेका सकयल ओडटली. म्हणजे हे जे एक्सेलरेशन आमी घेतली ती मायनसान घेतली. राइट, नेगेटिव्ह जातले ते. सो लेट्स स्टार्ट. So equation of motion for a projectile. Derivation start करूया. So we consider a projectile. Projectile thrown with velocity u. Okay, at an angle theta with x-axis. It is making an angle theta with the x-axis. आता हो आमी वेक्टरान बरयता, राइट. सो जे आमचे एक्सेलरेशन आसा ते आमी वेक्टरान बरयतले. एक्सेलरेशन कितें जातले? तेजो एक x कंपोनंट आसतलो आणि एक y कंपोनंट आसतलो. आता along x आमी कितें म्हटला की देर इज नो एक्सेलरेशन. सो along x तो जातलो 0. ओके, आणि along y it will be a negative acceleration, that is minus g, vertical direction. Okay, so आमचो हे कितें आलो? a minus g j cap. ओके, आता आमी फुडले पळोवया. सेम वे आमकां आता वेलोसिटीचे बी बरोवंक जाय. इक्वेशन. सो आमचो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटीचे दोन कंपोनंट along x आणि along y. सो along x कितें आसलो आमचो u cos theta आणि along y कितें आसलो u sin theta. ठीक आहे.
Okay, हे आमचे first equation. This is our second equation. Or we can write this as, okay, हे अशाच असून. आता along x-axis distance formula use करपाचो. Distance equations of motions घेवपाचे. Distance कितें आहा? As not distance, displacement. S equal to ut plus half at square. Correct? So आमचे along x-axis कितें जातले? X equal to u जातलो ux along x-axis into t plus half ax along x-axis acceleration घेऊन जाय t square. So along x acceleration आमचे 0 आसा. Correct? So हो entire term आमचो 0 जातलो. So just आमका x equal to ux आमी कितें घालपाचे? Along the horizontal component u cos theta t into t full term into t. Okay, so this is our equation 2. Okay, same way आमका y चो बी component बरोवंक जाय. Along y axis y equal to uy t plus half ay t square. So हांगा uy कितें जातलो u sin theta into t plus half ay आमचो आसा minus g t square. So this is u sin theta t plus minus half gt square. Okay, this is along y-axis. So this is third. Okay, so this is motion along horizontal and this is motion along vertical. Okay, so ही दोन इक्वेशन आमका मेळ्ळी. आता नेक्स्ट आमका फाइंड आउट करूंक जाय इक्वेशन ऑफ ट्रॅजेक्टरी आणि also we have to find velocity components काढूंक जाय y आणि x along y आणि x. Okay, so next आसा आमचे velocity components. आता जी फायनल velocity आसा, ओके, जे आमी डिनोट करतली vx आणि vy, राइट? सो vx म्हणजे कितें जातले? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, राइट? म्हणजे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइमच घेता न्हू आमी. सो vx आमी कसो बरोवं शकता? dx अपॉन dt. आता हे सिम्बॉल मे बी तुमकां शिकयला आसत or ना. दिस इज डेरिवेटिव्ह. ओके, डेरिवेटिव्ह खूप इझी असता. मातशे तुम्ही म्हणजे 11thचेच हे आसा डिफरन्सिएशन इन कंटिन्युटी, तितुरले जे स्टार्टिंग लेसन आसा ते मातशे पळया. सो तुमकां हे कळटले. ओके, डेरिवेटिव्ह म्हणजे कितें. सो सांगपाचें म्हटल्यार डेरिवेटिव्ह फॉर्म्युला असो आसता d by dt x raised to n दिला जाल्यार आमी बरयता n x raised to n minus 1. ओके, आणि स्पेसिफिक डेरिवेटिव्ह असता लायक सायनाचो कॉस, कॉसाचो मायनस साइन तशें. ओके, सो आमी हे डायरेक्ट करूया. यू कॅन वॉच दॅट व्हिडिओ. सो d by dt हांगा आमकां x जो आमकां मेळ्ळलो तो घालूंक जाय. दॅट इज u cos theta into t. ओके, आता तू डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू t करता म्हणजे हे टर्म आसा पळय तितून t ना. सो हो टर्म आमचो कॉन्स्टंट भायर येतलो. ओके, आणि डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t म्हणजे आता हो t raised to 1 आसा. सो हांवें तुमकां आत्तां सांगलेलें ते d by dt t raised to 1 आसा. सो n x n minus 1 x raised to n minus 1. सो हो कितें जातलो? 1 येतलो. आणि t raised to 1 minus 1 that is 0 and anything raised to 0 is 1, right? So 1 येतलो. याचा डेरिवेटिव्ह
1 येतले. सो हे इतले जातले. ओके, सो हो along x axis जातलो component of velocity. सेम वेन आमकां y एक्सिसाचे करूंक जाय. सो y एक्सिसाक आमी y घालया, y. सो तो टर्म जो आमकां y चो मेळ्ळलो, ओके, दिस इज dy by dt. तो हांगा येतलो. सो दॅट इज u sin theta t minus half gt square. ओके, सो हांगा एक एक घेवपाचो. आता पयली हेका डेरिवेट करया. हितून कॉन्स्टंट आसा तो u sin theta आणि डेरिवेटिव्ह ऑफ t जातलो 1. ओके, मायनस हाफ, हितून कॉन्स्टंट आसा हाफ आणि g. डेरिवेटिव्ह ऑफ t स्क्वेअर किती जातलो 2 into t raised to 2 minus 1 that is 1. सो 2t जातलो. ओके, 2 2 कॅन्सल जातलो, gt उरतलो. सो हांगासर उरतले मायनस gt. सो हे जाले आमचे v. ओके, नेक्स्ट आम्ही पळोवया इक्वेशन ऑफ ट्रॅजेक्टरी. सो जो प्रोजेक्टाइल जो पाथ फॉलो करता तेजे आमी नेचर और तेजे आमी इक्वेशन काडटले. ओके, सो हे मॅथ्सान आसा. ओके, स्टँडर्ड 11 मॅथ्स पॅराबोला. सो हो जो पाथ फॉलो करता दॅट इज पॅराबोला. पॅराबोलाज अशे अशे असता और अशे असता. ओके, सो हो पॅराबोला फॉलो करता. सो पॅराबोलाचे इक्वेशन आमकां मेळपाक जाय. सो x आमकां कितें मेळ्ळेले u cos theta आणि y कितें मेळ्ळलो u sin theta into t minus half gt square. ओके, सो जर हांवें फर्स्ट इक्वेशन घेतले, सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ओके, t कितें जातलो x upon u cos theta. ओके, substitute this in 2. ओके, हो आमी हितून सबस्टिट्यूट करता. सो y इक्वल टू u sin theta, t च्या जाग्यार आमी घालता x upon u cos theta. ओके, हांगा तुमकां ट्रिग्नोमेट्रीचे थोडे टर्म्स खबर आसूंक जाय. ओके, चडशी ट्रिग्नोमेट्रीक आसा स्क्वेअर. ओके, सो हो टर्म कितें जातलो ux, u कॅन्सल जाता. ओके, x sin theta upon cos theta. Sin theta upon cos theta is what? हे सगळे स्क्वेअर करा. g स्क्वेअर अपॉन u स्क्वेअर cos स्क्वेअर theta. ओके, सो आम्ही बरोबर y equal to sin theta upon cos theta is tan theta. Tan theta into x minus half g upon u square cos square theta into x square. Okay, so हे equation of parabola चे representation, that is y equal to ax minus plus bx square. ओके, सो a आसा तो आमचो tan theta जाता आणि b आसा तो मायनस हाफ g u स्क्वेअर cos स्क्वेअर theta जाता. सो हे इक्वेशन आमचे इक्वेशन ऑफ द ट्रॅजेक्टरी. ओके,
नेक्स्ट आम्ही पळोवया टाइम ऑफ मॅक्सिमम हाईट म्हणजे ह्या हायटीर हांगा पावतकनी त्याचो टाइम कितलो आसतलो. सो तो टाइम काडपा खातीर आमकां आतां कितें जाय. we can use theta and this is vertical, so vy घेवचो पडलो along y axis. so vy आमकां कितें मेळालो u sin theta into t minus half not minus g t was not there u sin theta minus gt. ओके हे यूज करपाचे हितूनसून आमी टी फाइंड आउट करू शकता. आता कितें जाता तुमी एक वेलोसिटी घेवन ते फायर केले ओके ह्या पॉइंटार पावन ती स्टॉप जातले हेच्या वयर ते आनीक वयचे ना म्हणजे हेजेर ती हांगा पावन वेलोसिटी 0 जातली. ओके मागीर परत वेलोसिटी वाडोंक लागतली आनी तो फुडें वयतलो. ओके सो अशें जावचें ना की ते हायेस्ट वेलोसिटी थंय आसतली. ओके हायेस्ट ती हांगा आसूं शकता जितल्या नेटान तेणी तो मारला. ओके सो तो थंयच्यान असो गेलो हांगा पावतकून ती वेलोसिटी 0 जाली आनी मागीर परत वाडपाक लागली. ओके सो एट मॅक्सिमम हायट vy is 0. ओके सो ह्या सायडीन आमचो 0 जातलो. So gt is equal to u sin theta. So t is equal to u sin theta upon g. Okay, and this is the time of maximum height. त्या हायटीचेर पावतकून जो टाइम आसता is this. Okay.